Yeah, real friend. Keep it low. Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel. Hi, I'm Sadhna and today I'm going to react on Patriot trailer in Malayalam and Hindi as well, starring Mammootty and Mohanlal. But if you came here for the first time, hi, I'm Sadhna. I do reaction here on trailer, teaser, song, glimpse, promos, comedy videos, memes, etc. etc. If you're interested watching this kind of video, please do consider subscribing. Also follow me on Instagram, link will be in description box. But for now, let's start. മോളെ ഇതൊരു തുറന്നു പറച്ചിലായിട്ട് കാണണം. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് തള്ളി പറയുന്നവരോട് ധൈര്യത്തോടെ തിരിച്ചു പറയാൻ. What happened? என்னோட டேர்ம்ல ஆத்தரைஸ் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர் Nayantara. அது எப்படி சிவிலியன் கேஸுக்கு யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு நியாயமா தோணுதா? The next revolutionary service from Shakti Solutions. Samaj Seva, the What? social evaluator. Fahad Fazil is also there. വ്ലോഗ് നമ്പർ 112. And വിമതന നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക്. I don't know what is happening with my phone. പെരിസ്കോപ്പ് ശക്തിയിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കായിരുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം അവരെ സീക്രട്ട്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പെരിസ്കോപ്പ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൂൾ. Listen, Mike, she has some sensitive information from your computer. അയക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതാണ്ട് അവള് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ചെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. cybercrime. Is that similar to Periscope? Issue a lookout notice for Dr. Daniel James. I think my phone has been compromised. He's turned out to be a traitor. So the passenger has taken the opposite exit and he is going to the next terminal. How's that possible? ഡാനിയൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവില്ല. His life is under threat there. Wherever he is, find me Daniel right now. Daniel has summoned എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആരെയൊക്കെ കണ്ടു I will play the video each and everything. എനിക്കറിയാവുന്ന ഡാനിയലിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. Someone is helping him. ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഡാനി എന്നോടൊരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ചോദിക്കാതെ സഹായിക്കുന്നതല്ലേ സാർ ഒരു ഭൗതിക രീതി. Keep it low. I need redemption. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലടാ എല്ലാം തുടങ്ങിയത്. Do we have a deal? He's a fucking trained bastard. ಸರ್ ನೀವು ಟೆರರಿಸ್ಟಾ ಪೊಲೀಸಾ? Patriot. Patriot. Patriot is. See the cast list, you guys. I'm excited. May 1st. बहुत जल्दी ट्रेलर आया है. Okay, let's watch in Hindi. बेटा सच कहने का यही सही समय है ताकि जो तुम पर उंगली उठाते हैं, जो तुम्हें बदनाम करते हैं, Nayantara is उन्हें also there. हिम्मत से जवाब दे सको. Oh. मेरे टर्म में ऑथोराइज्ड किया गया एक सॉफ्टवेयर, उसे इस तरह सिविलियन केस में यूज करना क्या आपको सही लगता है? Oh. The next revolutionary service from Shakti Solutions. Samaj Seva, the social Samaj evaluator. Seva. ब्लॉग नंबर 112. सहमत नहीं है आपके फोन में बस एक क्लिक. I don't know what is happening with my phone.
Some जब पेरिस्कोप को cyber शक्ति में crime हैंडओवर किया गया था उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। क्या इस प्रोग्राम को वो लोग सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं? पेरिस्कोप इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो अगर प्राइवेट सेक्टर में चला गया तो सबसे ज्यादा मिसयूज हो सकता है। Listen, Mike. She has some sensitive information from your computer. पुलिस का कहना है कि उसने अपने लैपटॉप से जरूरी इंफॉर्मेशन भेज दी। Is that similar to Periscope? Issue a lookout notice for Dr. Daniel James. I think my phone has been compromised. He's turned out to be a traitor. So the passenger has taken the opposite exit and he is going to the next terminal. How's that possible? डैनियल इंडिया कभी नहीं जाएगा. His life is under threat there. Wherever he is, find me Daniel right now. डैनियल ने उस समिट में क्या क्या किया, किन लोगों से मिला, उस इवेंट में जो वीडियो चलाए, ईच एंड एवरीथिंग। जिस डैनियल को मैं जानती हूँ उसे कुछ नहीं होगा। Someone is helping him. This is that someone. I knew it. क्योंकि वो जब से लड़की हमारी entry दोस्ती में हुई, डैनी ने आज तक मुझसे कोई मदद नहीं मांगी है, They have been their own dubbing in Hindi as well. लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो बिना पूछे ही मदद करना सर एक फौजी का फर्ज है। Keep it low. He's with them. Why fighting? I need redemption. हमने ही तो साथ मिलकर शुरू किया था ना। Do we have a deal? He's a fucking trained bastard. जबान संभाल कर पापा। सर आप टेररिस्ट हैं या पुलिस? Patriot. Like the list of actors is so good. And this is pan India release as well. So I am super excited for this movie for sure because first of all this is a Malayalam movie and the storyline and the way they show and they present everything is totally phenomenal, that I have already said millions of times. And this trailer is again, first of all, just see the cast. Like I got surprised first when I saw Fahad Fazil sir in this because I love Fahad Fazil sir also. You people know already, right? And then Mammootty sir is there, Mohanlal sir is there, Nayanthara is there, and Darshana is there. Like a big cast is there. Like the best of the best players of Malayalam cinema, all of them are there, and I am super excited for this movie for sure, and the kind of movie they are making. Like, and I feel like this movie is about some cybercrime, but not cybercrime. Like they have used that app, whatever the name they were saying. I'm not. I forgot the name, or like this is थोड़ा सा difficult नाम था. तो वो जो app वो लोग use कर रहे हैं, वो I think they are using that app for leaking some information, or maybe they made that app to know something which should not happen, something like that. And when Fazil said na ki we started this together, so maybe they have used, or I don't know what happened, but Mohanlal sir ki entry काफी special दिखाई थी इसमें, that someone is helping him. So I knew it, that will be Mohanlal sir, because only Mohanlal sir was not there, right? So yeah, I am definitely super excited for this movie for sure. And what about you guys? What are your opinion on this trailer and how much excited you are for this movie? And this is a big release, pan India release. So you have to subscribe my channel so that on 1st of May I will see this movie and review this movie in this very channel. So yeah, that is it for this video. Just your opinions, your thoughts about this movie, comment down below. And if you like this video, give it a thumbs up, subscribe my channel. I will see you super soon in your commented video. Till then, bye bye.